Pressure mount Emmerson Mnangagwa as a youth border Gezi petitioned revolts against constitutional amendment bill number 3. Kusangana kwatinoita pano paMagaba News patinokuigira nhau dzinenge dzichiitika around Zimbabwe. If you are new here, mukana wekubaya kabutton kakanzi subscribe kuitira patinoisa nhau dzinenge dzichiitika unowa uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. Today tauya takabata issue about a cracks emergency youth opposition aid hit to constitutional change. Mushure mekunge apa bill number 3 apa border Gezi inova iri national youth service inozivikanwa munyika yeZimbabwe inova yakafomwa neiro bato reZanupf iri kutungamirwa na minister of youth tinoda machakaire. Yonyora tsamba inova iri tsamba yatauya takabata iri kutenderedzwa munyika yeZimbabwe ichiziviswa pamusoro pechitiko ichi kuti yoramba nhau dzekuextendwa kwetemu. Inova iri tsamba yamuri kuona iripo pascreen yatenderedzwa ichiziviswa yakaiswa chidindo chemusi wa 30 March 2026 iri kubva kuZimbabwe National Youth Service Graduation Association border Gezi. Yoramba ichiti haisi kubvumirana nekupushwa kwetemu yekuextend yava Mnangagwa inova iri constitutional amendment bill number 3. Zvaita kuti veruzhinji vaone kuti Mnangagwa waiswa pakona vari kuedza nepavanogona kubhadhira vanhu kuti kunge munyika yeZimbabwe muri kufarirwa bill number 3 asi zvizhinji zviri kubuda pachena kuti haisi kufarirwa bill number 3 iyi. So patsamba ndiyo tsamba takuisira pascreen. Madzipepa nawo zviri kuziviswa zvichinzi a new development has added a fresh momentum to Zimbabweans on constitutional debate as the group identify itself as the Zimbabwe National Youth Service Graduation Association has submitted a petition opposing constitutional amendment bill number 3. The proposal, which has been associated with the broader political discussions around governance and leadership, timely had already sparked the national debate. Now the involvement of former National Youth Service participant often linked historical with state-aligned programs, introducing an unexpected dimension to the conversation. So muri Zimbabwe now we yotaurika ichiburiswa munyika yeZimbabwe maererano netsamba iyi. The petition addressed to parliament positioned the group as citizens exercising their constitutional right to participate in national decision making. It's emphasizing principles such as an accountability, constitutionalism, and national interest, signaling concern over the direction of the proposed amendment. What makes this development notable is that background of the National Youth Service, sometimes referred to the border Gezi program, has historically been associated with state-driven youth initiatives. Their entry into the debate introduce a perspective that adds complexity to an already contested issue. At the center of the broader discussions is Emmerson Mnangagwa, whose administration is linked to ongoing governance reforms. Meanwhile, the ruling party ZANUPF has backed the amendment as part of its legislative agenda, urging that constitutional changes are necessary to address evolving national needs. However, critics across the different sectors have raised the concern about the implication of the bill, calling for transparent and careful scrutiny to ensure that any amendment aligned with the democratic principles. The youth petition are now added to a growing list of voices contributing to the national conversation rather than a simple political divide. The situation reflects a broader engagement from various groups. Each brings its own perspective to the table. As the consultation continues, attention will be on how the parliament respond to this submission and whether the influence the financial outcomes of the legislative process. So muri Zimbabwe ndozvo zvokubuda ndona wiri kutaurika munyika yedu yeZimbabwe, ende tichitasa tsamba ndiyo tsamba muri kuona iripo pascreen yanyorwa maererano nezvinhu zviri kuitwa kuparliament, maconsultation ari kuitwa. So tikaona kuti border Gezi ichiramba zvikurakidza kuti hazvichisina kumira mushe, ende tichiona kuti tsamba iyi
iri kubva kuZimbabwe National Youth Service, ende tikatarisa address yakaiswa patsamba iyi address yeZanupF headquarters, kutorakidza kuti veko vekuZanupF havasi kutofara nechiitiko ichi, ende chine patori nesitembe inova iri sitembe iri kurakidza kuti yadhindwa neparliament ichibvumirwa kunzi tsamba yasvika. Inova iri tsamba yanyorwa ichinzi public petition and submission opposing constitutional amendment bill number 3. Panzi, dear clerk of parliament, we write as citizen of Zimbabwe and graduates of the National Youth Service exercising our constitutional right to participate in a public affair and legislative process in terms of Constitution of Zimbabwe 2013. Our association represents a broader membership drawn from graduates of successive national youth programs, including the National Youth Service NYS and the Youth Brigade and the Zimbabwean people and the Zimbabwean People's Military ZPM, as well as the current youth service in Zimbabwe initiatives. The programs at the core were intended to instill patriotism, civic responsibility, and loyalty to the nation above all else. Well, we acknowledge that some of these programs programs were at the various stage administrated through political structure. The foundational and those imparted to participate remains rooted and in national service, sovereignty, and constitutional duty. Our association is structured to reflect and those it complies Supreme Council serving as a non-partisan strategy and moral authority guided by constitutional principles and national interest. Revolutionary Guide Council RGC and Youth Patriotics Council YPC serves as an advocates platform committed to safeguard national values and democratic accountability. We are product of liberation legacy shaped by both combatant and non-combatant. We stand guided not by functional interest but by the enduring principle of sovereignty and accountability and constitutional. So muri Zimbabwe ndona uya tiri kuona kuti vari kutaura vachiti ivo pazvinhu zvese izvi vanyora tsamba vachizivisa kuti tiri kuopoza nekuda kwekuti tunoita zvido zvevanhu vana veborder Gezi ende tunoita zvevanhu vakarwira hondo nyika yeZimbabwe zvekuti vanhu vaite one vote one man. Muri yeZimbabwe ndodzo dzimwe nhau dziri kuona kuti dzapisa munyika yeZimbabwe. ZANUPF hatifunge kuti inopabuda apa. Mukaona iyo border Gezi yacho inova inoshandiswa neZANUPF vachipepuka kudai vachiramba chitiko che2030 ichi, kurakidza kuti havasi kutoona zvichibuda zvavari kuitiswa kuborder Gezi, sezvo vanotorwa vachinzi tiri kukudzisai kuNational Youth Service muzowane mabasa. Vapedza kudaro ndo vanhu vari kudzokera mastreet zvakare kuchiwedzera namba yeunemployment. So muri Zimbabwe ndozvo zvimwe zvatauya tikabata on our channel page Magaba News, tichikupai nhau tichikuisira live streaming maererano nezviri kuitika munyika. Rambai makabata, tinouya nedzimwe nhau.